gracias Eva en su dulce. Ahí está. So he got shots. No sé si se lo mochó. They already bring the ambulance, but we don't know if somebody got shot in his finger, guys. Somebody got shot. Finger shot, finger shot. There's a finger shot, guys. Finger shot. En su dedo chiquitín este. Somebody got shot right here. Somebody got shot right here. Una persona le dieron plomo, raza. Buenas tardes, buenas tardes. Somebody got shot, guys. Esa persona que ustedes están viendo ahí recibió un disparo en su dedo pequeño, su dedo finger shot. Somebody got finger shot. Hello. Double tap the screen, guys. Thank you, Isa. Thank you, Tina. Thank you, everybody who sent me the Harmony. Thank you. Ya se está. ¿Quién le disparó? Pues es lo que están investigando. Eso es lo que están investigando los oficiales. ¿Quién le disparó? No te, esa información no sé. That's a finger shot, guys. Finger shot. Por eso le digo, like a three or 2 months ago, somebody passed away right here. Police shot somebody right there behind the car. Behind this car, the police killed somebody right here. That day was fire right here. Ese día que dispararon a un afroamericano aquí, esto aquí se puso calentísimo. Was a fire situation, right? Double tap, guys, double tap the screen. Denle un tiki tiki a la pantalla. So, les vuelvo y les repito, una persona. No, user, yo te estoy hablando de otro tiempo. Esta persona, yo le dije como unos 2-3 meses atrás, una persona los policías lo desvivieron acá. Y esta persona recibió disparos en su dedo, so se lo van a llevar al hospital. What happened? Somebody got finger shot. That's the guys who got shot in his finger. They transport him or they be costuration his finger. You're welcome.